Okay, dear friends, today we are discussing mother tongue education. If you talk to a man in a language, he understands. That goes to his head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart. These are the words of famous Nelson Mandela. From these words, we can understand the importance and influence of mother tongue in our life. Mother tongue is also known as the first language, native language or arterial language. It is the language that a person has been exposed to from birth or within the critical period. According to Ivan Illich, the term mother tongue was first used by Catholic monks to designate a particular language they used instead of Latin when they are speaking from the pulpit. That is, the Holy Mother Church introduced this term and colonies inherited it from Christianity as a part of colonialism. On 17th November 1999, UNESCO designated 21st February as an International Mother Language Day. Mother tongue education refers to make use of the language or languages that children are most familiar with. This is usually the language that children spoken at home with their family. There are many benefits to children if they are educated in their own mother tongue. Children learn better and faster in a language that they can understand. They enjoy school time more as they are at home. People tend to show increased self-esteem and self-confidence. Parents' participation is increased. Parents can help children in their homework and can participate in other school activities also. Studies have reported that when children take advantage of their multilingualism, they also enjoy higher socioeconomic status, including higher earnings. They can also perform better in the school. Okay, now let us discuss about minor languages. At present, somewhere around 7,000 different languages are spoken around the world. Every year, though more and more languages end up dying out as fewer and fewer people use them. Part of this stems from the fact that less frequently used languages are less frequently taught in schools. This starts as a sort of vicious cycle. If only a few people speak a language, teaching that language becomes less useful. For example, Mandarin Chinese language. Thus, languages spoken by fewer people are known as minor languages. Then we shall see about minority language. Okay, minority language is a language spoken by a minority of the population of a territory. Such people are termed linguistic minorities or language minorities. With a total number of 193 sovereign states recognized internationally and an estimated number of roughly 5,000 to 7,000 languages spoken worldwide, it follows that the vast majority of languages are minority languages in every country in which they are spoken. Some minority languages are simultaneously also official languages, including the Irish language in Ireland. Likewise, some national languages are often considered minority languages insofar they are the national language of stateless nation. Now let us watch a video about minority languages. A language dies when the last person who speaks it dies. But you know, sometimes people say it dies when the second last person who speaks it dies, because then the last person has nobody to talk to. Well, of course, languages have come and gone throughout history as communities have come and gone. But what's happening now is something really quite extraordinary. Well, there are about 6,000 languages in the world at the moment, more or less. Nobody knows the exact number. And of these, people think that about half of them are so seriously endangered that they're likely to die out in the course of the present century. Now, the present century is 100 years, half is 3,000 languages, so that means one language is dying out somewhere in the world, on average, every 2 weeks. There are all kinds of reasons why languages die. One is the physical reasons, when people are affected by famine and disease and earthquake. Another is genocide, when some countries deliberately try and stamp out a small language.
But the main reason is globalization. That is, there are some huge languages in the world like English and Arabic and Spanish and French, and these are like steamrollers, crushing the smaller languages that they find in their path. A great deal can be done to preserve an endangered language. The first thing is that the people themselves must want the language to be preserved. That's very important. The second thing is that the powers that be must want the language to be preserved. They must have a respect for the minority languages that are in their care. And the third thing that has to be there, of course, is cash. It costs quite a lot of money to preserve an endangered language. Think about it. You have to train the teachers, you have to write books for the children, and all that sort of thing. It doesn't cost an extraordinary amount of money, but it does cost a bit. So without money, endangered languages don't have a positive future. Okay, now let us discuss about tribal languages. Noam Chomsky, the world-renowned linguistic, once said, "A language is the mirror of the mind. It is only in a language that we find our lives, our stories, our ancestors, and our future too." The tribal languages, therefore, are universally significant and are languages of the earth containing ecological, geographical, and climatic information. Tribal people of India speak languages which are different not only from those of non-tribal India but also from one another. This language is also known as indigenous language because this language is spoken by indigenous people, often reduced to the status of a minority language. Okay. This language would be from a linguistically distinct community that has been settled in the area for many generations. Indigenous languages are not necessarily national languages, and the reverse is also true. Many indigenous people worldwide have stopped passing on their ancestral language to the next generation and have instead of adopted the majority languages as part of their acculturation into the majority culture. Furthermore, many indigenous languages have been subject to linguicide. Recognizing their vulnerability, the United Nations proclaimed 2019 as International Year of Indigenous Languages to draw attention to the critical loss of indigenous languages and the urgent need to preserve, rejuvenate, and encourage indigenous languages. The tribal languages may be classified into three main groups: the Dravidian language, Austric language, Sino-Tibetan languages. The tribal languages of the Dravidian group include the following: Gond people speaks Gondi language, Kui speak language spoken by the Kont tribe, Kuruk language is spoken by the Onan tribe, Malto language is spoken by the Mal Paharia tribes. Under tribal languages of the Austric group are included Santali, Mundari, etc. In Kerala, Paniya is one of the Dravidian languages of India. It is spoken by the Paniya people, a scheduled tribe with a majority of its speakers in the state of Kerala. The language is also known as Paniya, Paniyan. It belongs to the Dravidian family of languages. According to the 1981 census, there were 63,827 speakers of Paniya, which includes 56,000 something in Kerala and 66,000 in Tamil Nadu and 482 in Karnataka. Most of its speakers are in the district of Wayanad, Kozhikode, Kannur and Malappuram, Kerala, and to the west of Nilgiris hills in Tamil Nadu. Now let us watch a video related to tribal language from our own place, Kerala. Namaturu Sedika Swagada, Naleshmi, Mukyamana Sediga. Situridi, man of the Sava Shirivani Keredi, Vertekara Kundu, Vandandu, Ekinaranda Samshaya. Shuluru, Marapalati, Jeepu Marandu, Nalaku Kayas. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സൺഡേ മുറുകുകതു പേര് കൊടുക്ക കടലാസത് വിരിവാന പരിശോധന മുടുന്നത് വിരിവാന ಸೇದಿಗ ಚಿತ್ತೂರು ಪಕ್ಕತಿ ಕೊಲ್ಲಂಗಾಡಿಲಿ ಮ್ಯಾನ ಸತ್ತು ಕಡಕದೆ ಕೆರೆದಿ ಕಂಡೆತಿನಾರು 3 ನಾಳತ ಪಳಕ ಇರಕ ಸಾವಣೆದೆ ಶಿರವಾಣಿ ಕೆರೆದಿ ಕಂಡೆತಿನಾದು
ಮ್ಯಾನದು ಮುನ್ನತ್ತ 2 ಕಾಲುಗಳೇ വെട്ടിയെടുത്ത നിലമെതിരെ കണ്ടത്. വേട്ടക്കാരರು കൊന്നതക്ക് ശേഷമേ എക്കിരിപ്പാരെന്ന് നനയ്ക്കാറ്. കാട്ടുമൃഗ വേട്ട ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ പതിവ് നടക്കാത്തത്. ഒരു 3 മണിക്ക് ഞാൻ ഓഫീന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വഴിക്ക് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വഴിക്ക് ബസ്സിന് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലൊന്ന് പൊങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട്. ബസ്സിരുന്ന് കണ്ടതാണ്. ബസ്സിരുന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഉടനെ അവിടെ ബസ് നിർത്തി അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് എന്താ നോക്കി മാടാണോ കഴുത എന്തോ മൃഗമാണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് മ്ലാവാണെന്ന്. ഉടനെ ഞാൻ അവിടെ റേഞ്ച് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോയി ലാൻഡ് ഫോണിലേക്ക് ഫോറസ്റ്റിനെയും അതുപോലെ റേഞ്ച് ഓഫീസറെയും വിളിച്ച് വിവരം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവർ അവിടെ നിന്ന് ഉടനെ ഒരു വാത്ര പറഞ്ഞു വിടി. ഡോക്ടറെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല, ഡോക്ടർക്ക് നാളെ രാവിലെ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഞങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടെ പുഴയിൽ നിന്ന് കരയെ കയറ്റാൻ വേണ്ടി കുടിവെള്ളമാണ്, നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ കുടിക്കുന്ന വെള്ളമാണ്. പുഴയിൽ നിന്ന് കയറ്റാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടി വലിച്ച് ഇവിടെ കയറ്റിയിട്ട് അതാണിപ്പോൾ സംഭവം. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ രാവിലെ വന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടമൊക്കെ നടത്തി പോയിരിക്കുകയാണ്. ഡോക്ടർ എന്താ പറഞ്ഞ? ഡോക്ടർ എന്താ ഞങ്ങളടുത്തൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, പോസ്റ്റടുത്തൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പോസ്റ്റൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. ஷோலரும் மரப்பலத்தி ஜீப்பு மருந்து 4 ஆளுக்கு காயமேசு. ஷோலரிருந்து 6 ஆளை ஏற்றிக்கொண்டு ஆனைகட்டி வரகாக்குள்ளதே வியாழக்கிழமை வெடியாலே நியந்திரம் விட்டு மறந்தது. நல்ல காயமானவரை பெருந்தாள்மண்ண സ്വകാര്യ ആശുപത്രിക്ക് കൊണ്ടുപോയിനാറ്. ഷോലയൂർ ആനഗട്ടി റോഡ് കുണ്ടും കുയ്യുമ കടക്കാതനാലും വണ്ടികൾക്ക് നല്ല സ്പീഡും അപകടം ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകുന്നു. വണ്ടി വളവ് തിരിഞ്ഞ് കയറിയ സമയത്ത് കാട്ടിലേക്ക് വണ്ടി കയറി. വണ്ടി ബ്രേക്ക് വലിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വണ്ടിയിലേക്ക് കയറി വണ്ടി റിട്ടേൺ ഓടിച്ച വഴിക്ക് വണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വണ്ടി പറഞ്ഞാണ്. വേറെ സംഭവിച്ചു. കംപ്ലൈന്റ് ആണ്. വണ്ടി മുനിയാട്ടി നിന്നുള്ള വണ്ടി. വണ്ടി വർഷപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന വണ്ടിയായിരുന്നു കേട്ടോ. വണ്ടി വർഷപ്പിലേക്ക് പഴയെടുക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന വണ്ടിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാണ്. വണ്ടി ഒരു 6 യാത്രക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. ചെറിയൊരു പരിക്കത്രേ ഉള്ളൂ. തൃത്തല പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അംഗത്തട്ടൊരുങ്ങുന്നത്. 2 മുന്നണികളിലും സ്ഥാനാർത്ഥിക പേര് നിർദ്ദേശ കടലാസുക കൊടുത്താറ്. LDF UDF തെലവരക ജാഥ വിടുത്തത് അഗളി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തൊക്കെ പേര് കൊടുക്ക കടലാസ് കൊടുത്തത്. പേര് നിർദ്ദേശ പട്ടികകളത്ത് സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്തുകക്കുള്ളി 23 ആളുകളത്ത് കടലാസ് വാണ്ടാന്ത് മാറ്റിത്താറും. സർക്കാരുമായി ഏതാസ് തരത്തിർക്ക കരാറുകൾക്ക് ഏർപ്പെട്ടിരിക്ക വരത്തുമോ ശരിയാന രേഖകൾ കൊടുക്കാത്ത വരത്തുമോ കടലാസത് വാണ്ടാന്ത് മാറ്റിനത്. നെല്ലിപ്പതി വാർഡിതി LDF റിബലായി കടലാസ് കൊടുത്ത ജോസഫ് കടലാസിന്റെ വാണ്ടാന്താറ്. LDF നേതൃത്വ ഇടപെട്ട് LDF വിധി വിമതരെ ഒതുക്കിനാറ്. കണ്ടിയൂർ വാർഡിതി CPI തെലവനക്കെതിരെ മത്സരിക്കാക്ക് കടലാസ് കൊടുത്ത CPM തെലവൻ ഉത്തമനത്ത് കടലാസതെ പാർട്ടിക മൂല ഇടപെട്ട് പിൻവലിക്കവെത്താതു. നെല്ലിപ്പതി വിമതനായിരുന്ന ജോസഫ് കടലാസ് വാണ്ടാന്തതോടെ LDF വിമത ശല്യ ഒരു അളവുക്ക് ഒതുങ്ങിനത്. ചിണ്ടാക്കി ബ്ലോക്ക് വാർഡിതി കോൺഗ്രസ് പ്രശ്ന ജാസ്തിയാകുന്നത്. ಮೊದಲ സ്ഥാനാർത്ഥിಯ പേര് നിർദ്ദേശ കൊടുത്ത AR ശിവരാമൻസ് കടലാസ് പിൻവലിത്ത് DC തലമേതി ഇടപെട്ട് MR സത്യനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിനതേ പ്രശ്ന വര തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥി MR സത്യനത്ത് കടലാസ് വാണ്ടാന്ത് കിളകണമെന്ന് കാട്ടി LDF സ്ഥാനാർത്ഥി ജോസഫ് പനക്കാമറ്റം പരാതി കൊടുത്തിരിക്കുമ്പ ലോണെടുത്ത പണത്തെ തിരുപ്പി അടയ്ക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് റവന്യൂ റിക്കവറി നടപടി നേരിടുകക്കുന്നതേ പരാതി. വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ വിജിലൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പരിശോധന നടത്തിനാറ്. അട്ടപ്പാടി ഭൂമി ഏമാത്തുകതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഊറപ്പടുത്ത ക്രമക്കേട് നടത്തുക വില്ലേജ് ഓഫീസിലെ കോട്ടത്തോറെ. ബുധൻകിഴമ വെടിയാലതെ വിജിലൻസ് കൂട്ട ഓഫീസിൽ പരിശോധന നടത്തിനത്. അഗളി ASP ഓഫീസിൽ ഫയലുക ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ കേട് വർഗത്. ಸೊಟ್ಟುಗ ಕಟ್ಟಿರತಿರ್ಕ ಫೈಲುಗಳೇ ನೇಮಮ್ಮಾಯಿ ವೆಕ್ಕಾಕು ಅಡ ಇಲ್ಲಾತದೇ ರೇಗಗ ಕೇಡು ವರ್ಗದಕ್ಕುಳ್ಳ ಕಾರಣ.
புதுசா கட்டுக போலீஸ் ஸ்டேஷன் கட்டிட வேலை முடியாததே ಈ நிலைமைக்கு காரண. വന്യജീവി വാരാഘോഷത്തോടെ അനുബന്ധിച്ച് സൈലന്റ് വാലി ദേശീയ ഉദ്യാനത്തോട് ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പിള്ളേകൾക്ക് വേണ്ടി പലവിധ പരിപാടികൾ നടത്തിനാറ്. ചിത്രരചന, പ്രസംഗ, ക്വിസ് പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങിയവ നടത്തിനത്. അട്ടപ്പാടിതിരുക്ക എല്ലാ സ്കൂൾ പിള്ളേകളും പങ്കെടുത്താറ്. ഒക്ടോബർ 2 മുതൽ 8 വരെ ഒക്ടോബർ 8 വരെ ഭാരതത്തിലെമ്പാടും നമ്മൾ വന്യജീവി വാരാഘോഷം വന്യജീവി സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ആചരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഈ വിദ്യാർത്ഥികളിലും മറ്റ് പൊതുജനങ്ങളിലും വന്യജീവി സംരക്ഷണത്തിൻ്റെയും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൻ്റെയും അതിലൂടെ മനുഷ്യൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക, ജനങ്ങളെ അതിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വന്യജീവി വാരാഘോഷ ആചരണത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. വന്യജീവികളും പരിസ്ഥിതിയും രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിലൂടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ശ്രേയസ്സാണ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. അതിന് വരും തലമുറകളെ കൂടി പ്രാപ്തരാക്കുക, അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കടമ. When we come to another 3 topics, minority language and tribal language, we can understand that minor languages are spoken by a fewer people, whereas a minority language is a language spoken by a minority of the population of a territory, and tribal language is the language spoken by tribal people. It is only in a language that we find our lives, our stories, our ancestors and our future too.